with cabbage, but I started doing research for strawberry. KTN has helped me. I have learned a lot. For 5 years, 54-year-old Rehab Wangare has practiced farming in her Rwaga Farm based in Kiambu County. We find her picking ripe strawberries, which she harvests an average of 45,000 kilograms in a season. According to her, strawberry farming can be done in a wide range of climatic conditions. Kwanza ni lazima uwe na shamba ya kupanda strawberry. Another important thing ni lazima uwe na maji. Sasa ukiwa na shamba, unashimba shamba yako, alafu unatengeneza bed za kupanda hizi strawberry. Unawacha space ya 50 centimeters kule utakuwa unapitia. 1 meter by 1 meter unaweka debe moja ya manure. Alafu una mix vizuri. Ukimix vizuri, unaweka maji from mmea mmoja tu huo mwingine 30 centimeters. Tunaweka laini 3 kwa strawberry kwa hiyo bed. Kwa hivyo hii moja, ukiweka hii, ile ya mwisho itakuwa opposite kwa hii. Then katikati utaweka ingine. Kama hii strawberry yetu, tumeweka drip lines. Alafu ukitaka shamba yako iwe smart, ndio matunda yako itupate sharp. Ni lazima uweke mulching paper. Kama hii tumeweka hapa. Ukiweka hii, after 2 days, maji tunapatia. Maji. Lakini kukiwa na mvua, hatuweki maji. Rehab has reserved half an acre of her farm to strawberries, which is currently her main source of income. But despite the great strides she's been able to achieve, she has also encountered hurdles that have threatened to wipe out her venture. Changamoto zile tunapata sana ni brokers. Brokers wanakuwa wengi. Once she eliminates the challenges, she is able to break even while counting minimal losses. Strawberries also do well in Athi River, Kitengela, Sagana, just to mention a few.